masalah. So senang. Okay, kejap kita tengok. Soalan nombor 6 kita sambung hari tu. So kalau ada soalan yang senang ni, I tak panggil lah orang dia. Rasanya macam boleh jawab sendiri. Shows the activities by two individual P and Q. P ni lag dulu sini. Q ni tengah lari nak pergi shopping. Sebab macam nak I tahu, sebab macam dia terlalu berpakaian terlalu kemas untuk pergi jogging biasa, whatever. Based on photograph 1, identify the respiration that occurs in the muscles of individuals P and Q. Ini aerobic. Ini haruslah fermentation. Very, very easy. Nampak tak soalan sama je. State the product of respiration. Kalau aerobic respiration akan keluarkan apa? Energy. Yes, energy lagi. Carbon dioxide, water. Yes, energy, carbon dioxide and water. Sekejap. Terhilang pula this question. Yes, of course. Carbon dioxide, water, energy, fermentation, lactic acid, tambah energy. Ini sepatutnya soalan nombor 6 ini adalah soalan Muaz. Sorry. Alif Hakimi sepatutnya. Ada Alif Hakimi? Tak ada? Ada. Okay. During the 100 meter sprint on sports day, a pupil experienced muscle cramp and had to stop running. Explain why muscle cramp happened. 2 markah je. Okay, Alif. So markah pertama, kenapa muscle cramp happen? When running, the muscle cell will undergo fermentation in the absence of oxygen to produce ATP. Muscle will produce lactic acid. Yes. Lagi? Lactic acid accumulate until it reach the level of concentration that can cause fatigue and muscle cramp. Yes, betul. Okay. Ini jawapan dia benar, tepat, bijak. Tapi kalau I prefer explain why muscle cramps happen. So you cakap dulu, muscle cramps happen because accumulation of lactic acid ataupun macam Alif cakap tadi lah, the level of lactic acid exceeds, alright, the level that cause muscle fatigue. Okay, explain dulu. Lepas tu baru you cerita kenapa boleh ada lactic acid. Barulah cakap incomplete oxidation of glucose to generate energy to sustain energy while running. Tapi nevertheless, it's a very good answer. Congratulations. Okay. Paddy plants, I macam boleh jadi motivator kan. Paddy plants growing in waterlogged areas have tolerance to ethanol compared with other plants. Ni lah I cakap, kalau you ambil genetic engineering, ya Allah, I lupa nak return message budak ni. Okay, tak apa. Genetic engineering kan, kalau you ambil biomedical genetic engineering, this is what you have to do. Okay, you develop, I pernah cerita tak pasal, sebab banyak saya kelas kan, kita tak jumpa this golden paddy. Pokok padi golden colour dia sebab dia ada beta carotene. Beta carotene ni you boleh jumpa dekat carrot. Have I told you that? This one? Kelas? Tak apalah, tak menarik. Tak, tapi menarik. Tak pernah. Well, pernah ke tak pernah? Afif, pernah ke tak pernah? No. Right, basically, in satu tempat in Africa, I can't remember what place, people dekat situ, they suffered from blindness. Ramai lahir yang blind. Ni my picture of blind. So, bila find out kenapa, because their diet, alright, makanan dorang, they lack of beta carotene, which is very easy. Beta carotene you can find in lobak. Alright, carrot biasa, color yellow, color orange.
Okay ya, color orange. Lepas tu, what happen, diorang boleh grow padi macam biasa. So, this scientist, dia actually ambil this beta carotene, ingat tak kita belajar RNA dengan DNA kan? So, A, T, C, G, G. Semua ni akan code untuk protein. So, dia ambil coding ni, genetics coding ni, alright, masukkan dekat dalam pokok ni, pokok padi. Jadi, this pokok padi, bila dekat DNA dia, okay, DNA ni panjang ni, so you ambil this one, alright, you masukkan dekat sini. Jadi, pokok padi ni akan express beta carotene. Jadi, color dia akan jadi color golden macam tu, cantik color dia. Alright, jadi color golden. And dia bagi this seed, alright, untuk di-grown oleh this people for free. Padahal semua nak study ni take years and makan sangat banyak duit. So dia bagi for free and people dekat situ dia dah senang dah. Lepas tu dia boleh cakap, kenapa tak tanam je carrot? Sebab dia punya environment tak sesuai untuk tanam carrot. Jadi bila dia tanam ni, it's easier dan dia dapat beta carotene dan selesaikan masalah blindness dekat this area. So sama lah juga macam I nak cerita pasal pokok padi. Sebab kita rely on makanan berasaskan beras kan as kita punya staple food. Jadi dulu pokok padi ni kalau dia tenggelam dengan air macam ni je, dia dah mati. Sebab level alkohol dehydrogenase dia sikit. Through genetic engineering, kita try, alright, untuk buat pokok padi yang ada alkohol dehydrogenase tinggi. So tak kisahlah dia tenggelam macam ni 3 bulan sekalipun, tapi sebab enzim ni banyak, bila dia undergo fermentation, bila banyak ethanol pun dia boleh hidup. Alright, sebab dia ada alkohol ni. Jadi sebab itulah makin lama the supply of padi kita makin selamat. Ini kalau you kan budak-budak yang bijak, future scientist, benda-benda macam ni lah yang you boleh buat. Yang sekarang ni buah yang paling mahal, tengok tak the news pasal they develop a mango without a seed. Sekarang ni harga dia mahal lagi. Tapi kalau itu you yang buat, alright, kalau you scientist yang berjaya buat that one, nanti harga dia dah murah and blah blah blah. Maksud dia macam tu lah. Okay. Food security. Paddy plants grown in waterlogged area have tolerance to ethanol compared with other plants. State the type of fermentation that occurs in paddy plant cells. Dia bagi tahu dah sekarang fermentation. Cuma fermentation ada 2 type. Alright. Ethanol, alcohol fermentation ataupun lactic acid fermentation. Ini dah ethanol, so of course lah it's alcohol fermentation. Write the word equation. Very easy. So word equation dia glucose, tak ada oksigen, akan jadi ethanol tambah carbon dioxide tambah energi je. Okay, ethanol. Ini sebab I hope semua dah tahu dah ni. Kita dah buat banyak soalan dah. Suggest another cell that can carry out fermentation process as in question in situ. Siapa lagi yang sel yang boleh buat alcohol fermentation? Siapa Alif Hakimi? Yeast. Ya, benar. Yeast cell. Yeast cell. Itu sahaja. Cemerlang. Straight for marks. Okay, next. Explain why energy is required. Ini kita dah jawabkan hari tu. For growth, for muscle contraction, semua benda tu lah energy. Compare, alright? Compare. Kalau soalan compare, kena cakap similarity dulu. Baru differences. Kalau similarity, wajib tulis perkataan both. So, kalau similarity je compare apa soalan nombor 7. Ini alah, Aliamai tak ada. Okay, tak apa. Okay, soalan nombor ada? Ada tu? Tak ada kan? Aliamai ada bagi jawapan.
Oh, dia bagi jawab. Oh, bagus. Cepat. Apa soalan nombor? Apakah jawapannya? Both adalah? Both produce chemical energy in the form of ATP. Both involve the breakdown process of glucose. Both begins in the cytoplasm. Both occurs in yeast, bacteria, animals and plants. Both begins with glycolysis when glucose is converted to pyruvate. Yes, betul. Begin with glycolysis. Semua benda yang dicakap tu tadi, semua both. Alright. The details you boleh tengok dekat buku teks. Kalau differences, okay, kalau differences je, ada Aliamai bagi jawapan untuk differences? Ada. Okay, apakah? Senang je, differences je. Aerobic respiration, jadual. Okay, Fermentation. jadual. Lepas tu, Aerobic respiration occurs in cytoplasm and mitochondria. Fermentation occurs in cytoplasm. lagi, tak apa, cakap je. Aerobic respiration produces water. Fermentation does not produces water. Lagi, Aerobic respiration, one molecule of glucose generates 2898 kilojoule of energy. Fermentation, one molecule of glucose generates 210 kilojoule of energy. For alcohol fermentation, or 150 kilojoule of energy for lactic acid fermentation. yes, okay, betul. Semuanya betul, right? Yang ni pun kita dah go through sebelum-sebelum ni, okay? Tapi macam I cakap, contohnya dekat atas ni aerobic respiration, ini fermentation kan? Lepas tu, kalau lah you sini tulis oxygen je, salah lah sebab kalau aerobic respiration, words yang tadi kat sini adalah uses. Tak perlu tukar, tak perlu repeat pun. Aerobic respiration, bla bla bla. Tapi, nak selamat. Kalau you guys ni adalah seorang yang tahu kalau buat matematik tu selalu careless. Sebelum you tulis dekat dalam ni, repeat je balik yang kat atas ni. Alright, this is what ada cikgu dekat sekolah tu ajar. Sebab dia tahu student dia akan always careless. Bila careless, kalau I takut you tak cukup masa. So kalau tak cukup masa, sebelum you jawab bawah ni, repeat je kat atas tu. Baca dulu, baru tulis bawah. Tapi kalau you careless, tulis dekat atas ni balik, dekat bawah ni. Sebelum tu tulis kat atas, make sense ke tak make sense? Kalau tak make sense, buat ayat tu sampai make sense. Okay, kalau nak guna table. Kalau tak nak guna table, nak tulis ayat, boleh dengan syarat satu ayat tu kena ada comparison terus. Aerobic respiration, okay, macam ni, uses oxygen. Whereas fermentation does not use oxygen. Okay, tak boleh cerita aerobic respiration panjang. Lepas tu, whereas fermentation panjang. Salah, tak boleh, okay? It's very hard for you untuk cari markah kat sini. Kalau soalan compare atau soalan differences, you have to remember markah kita award bila jumpa comparable differences baru satu markah. Okay, not letting you know how serious this is. Okay, you bayangkan kalau cerita pasal nama soalan pasal plasma membrane kan, hypotonic solution. So, yang kat sini you cakap hypertonic, hypo. Okay. Lepas tu, you tulis cakap kat sini size smaller, where in hypotonic solution it burst. Okay, nampak tak? Dia tak comparable, tapi betul. Tapi sebab ini tak comparable, salah, tak dapat markah. Okay, so kalau macam ni cakap size smaller, yang ni kena bigger. Kalau size decrease, yang ni kena increase. Tak apa. Next time, sebelum you nak jawab exam betul-betul nanti, kita akan go through teknik menjawab.
Bio ni dia senang. Sebenarnya kalau tahu teknik jawab. Yeah, whatever. Okay. Microorganisms such as yeast and bacteria usually play an important role in fermentation process to produce food. Explain why yogurt can spoil if it is not kept in the refrigerator. Alright. Kenapa yogurt yang you beli kena letak dekat refrigerator? Ini adalah sebab kenapa yogurt dia jual kecil-kecil. Dia tak jual dalam bekas 1 liter kan. Sekejap kan kalau Yakult tu tak adalah you kena sentiasa pergi beli. Beli terus 1 liter. Kenapa? Sebab dalam yogurt kan banyak lactobacillus, shirota strain. In order untuk you slow dia punya activity dia of this bacteria, okay, you kena letak dekat fridge untuk prevent dia daripada reproducing. Kalau dia reproduce lagi banyak macam ni, dia akan spoil kan you punya Yakult. Alright, you punya Yakult tu kena, bukan Yakult sahajalah. So any drink yang dijual, kita kena ada amount of bacteria dia. Berapa banyak yang jadi bagus untuk badan kita. Lebih daripada tu, kalau dia dah terlalu banyak, dia akan spoil. Itu satu. Alright, prevent, slow down. Okay, kenapa? Slow down. Yogurt is kept in the refrigerator to slow down reproduction process. Alright. To selain daripada reproduction, alright, to slow down reproduction and spoiling the product. That's why you keep it in refrigerator. Satu lagi sebab, okay, kalau you tak keep in a refrigerator, when your Yakult ni, when you punya yogurt ni, bila you punya yogurt letak dekat room temperature, now it allows for invasive bacterial growth, right? Conducive for invasive bacterial growth. Alright. Allows for invasive, allows for invasive bacterial growth that can spoil the product. Ingat tak, bakteria kan datang daripada udara kan? So sekarang ni bila letak dekat room temperature, provided kalau you dah buka dia, so sekarang ni room temperature tu dia boleh bagi bakteria lain tak? Streptococcus ke untuk grow dekat dalam yogurt. Tapi yang ni dia tak cakap yogurt terbuka ke apa. Explain why yogurt can spoil. So mungkin dia tutup. So jawapan dia, because if it's not kept in the refrigerator at a high temperature, alright, above the fridge punya temperature, the reproduction of bacteria will increase and spoiling the product. Alright, it continue to grow, oxidizing milk dalam yogurt. A person who is not used to exercising will experience muscle cramp, blah, 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 because bodies have. In your opinion, how do high performance athletes overcome problem of lactic acid? Yang ini, increase number of mitochondria. Kita dah belajar. Alright, the details you try jawab sendiri. Studies have shown intake of sodium bicarbonate can increase muscle efficiency. Kenapa? Agak-agak. Soalan nombor 9, Amira Najihah. Kenapa kita ambil during intense activity, our body's demand for oxygen exceeds the available supply. So we must switch to anaerobic respiration, or known as fermentation. Creating energy through fermentation will produce lactic acid, and too much lactic acid will decrease our muscle cells pH below the optimal level 7.0. This may reduce our muscles' ability to contract and lead to fatigue and muscle cramp. Sodium bicarbonate has an alkaline pH of 8.4 and can therefore raise our blood pH slightly. Higher blood pH allows acid to move from muscle cells into the bloodstream, returning the pH to 7.0. This enables the muscle to continue contracting and producing energy.
Ya Allah, cemerlang, gemilang, terbilang, 3 star. Right, ni maksimum 3 star. Alright, so basically apa-apa yang Amirah Najihah cakap tadi is the perfect answer. So untuk siapa-siapa yang tak dapat nak catch up, basically sodium bicarbonate baking powder ni you cerita dia ada high pH. Means it's alkaline. Alright, so during intense activity ada lactic acid, right? Lactic acid yang akan cause the acidic. So bila acidic condition akan decrease muscle activity, alright, disrupting muscle punya contraction. So bila you ambil baking powder yang alkali kat sini, so bila I cakap high in pH, high in pH kan 1 sampai 14. So maksudnya it's more alkaline, it able to neutralize, neutralize lactic acid. Alright, pH of the blood kembali normal supaya kita boleh increase kita punya muscle efficiency. Alright, soalan nombor 10 ni lah kot kalau you susah sikit. While conducting an experiment using yeast, Maylin found out that grape juice kept in yeast covered container, right? Yeast will slowly break down glucose in the grape. Okay, maksudnya dia undergo fermentation. Right. However, maksudnya sekarang ni ada lagi oksigen kat sini lah. It's undergo aerobic respiration. So bila aerobic respiration, slowly break down the glucose. However, if the container tak ada oksigen, yeast will break down glucose at a faster rate. Maksudnya dia dah fermentation. Kenapa faster rate? Sebab kalau aerobic respiration, dia break down satu je glucose ni, dia dah dapat banyak energi. Dia yeast, dia nak buat apa dengan energi? Dia cukup lah. Alright? Tapi bila tak ada oksigen, bila dia undergo fermentation, sikit je energi yang produce. Dia sikit energi produce, dia banyak dia hancurkan untuk dapat banyak energi. So, the question is, bila at the end of the experiment, Maylin found out breakdown rate of glucose becomes slow again, even though there are some grapes that have not been oxidized. So, dia buka balik ni, dia letak balik oksigen, right? Tapi, kenapa dia makin slow? Sepatutnya, breakdown rate of glucose becomes slow again, even though there are some grapes that has not, sorry. Okay, okay. At the end of the experiment, walaupun sekarang ni tak ada lagi oksigen, at the end, alright, oksigen, kenapa yeast, alright, makin slow? Kenapa? Bila patutnya tak ada oksigen, lagi laju lah kan dia breakdown dekat sini. Sebab dia tak ada oksigen yang nak supply dia energy untuk dia buat aerobic respiration. Okay. So basically, kenapa? Sebab ada beritahu jawapan dia sebenarnya sebelum ni. Alright, yeast will die if alcohol level exceed 14%. Kejap. Tengok ada tak orang yang jawab soalan ni. Soalan nombor 10. Alfa Imalin. Ada Alfa? Ada teacher. Macam mana Alfa jawab soalan ni? Kejap Teacher. When there's presence of oxygen, the yeast will undergo aerobic respiration to produce carbon dioxide, water and energy. The rate of glucose breakdown is low because the production of energy is high in oxygenated condition. When there's no presence of oxygen, the yeast will undergo fermentation to produce ethanol, carbon dioxide and energy. The energy produced will be little, so the yeast has to break down glucose faster to provide energy. The rate of glucose breakdown causes an increase in the rate of alcohol production. So the rate of breakdown decrease as the high level of alcohol can inhibit yeast growth. Yes, betul. So the point is dekat sini awal-awal, alright, sebab dia cakap explain Maylin's observation.
So ini boleh keluar soalan essay for 6 marks. Alright. So the first 3 marks tu you explain what happened dekat aerobic respiration. Kenapa fermentation produce more energy. The last 2 marks is actually yang jawab dekat akhir ni. Alright. So high alcohol reduce, alright, yeast activity. Hence why, alright, hence why the yeast activity is slow even though in deoxygenated condition. Alright, itu je. Yang lain sama macam Alpha Imalin cerita tadi. 11, soalan senang sangat. Susan tried to make bread using dry yeast bought from a shop. When she mixed the yeast with plain flour, she found that her bread did not rise after half an hour. Apa Susan ni? Explain how you can help Susan solve her problem. Faiz Muizzadin, apa salah Susan kat sini? She needs to add sugar. That will produce Sugar carbon selain dioxide daripada that will rise. betul, selain daripada sugar, apa agak-agaknya? Kat sini point dia, betul dah tadi Faiz. Okey, tak apa. Point dia kat sini adalah dry yeast. Kalau you letak sugar sekalipun, alright, dia dah ada makanan. Betul. Kat sini, markah satu lagi adalah you need to add warm water. Kenapa? Sebab yeast yang dry yang you beli dekat paket tu, dry yeast tu, alright, okay. Jawapan dia, it's dormant. Maksud dormant ni macam biji benih kan? Biji benih dormant. Sampailah you letak air baru dia bercambah. Sama juga yeast. Bila yeast ni, you remove air daripada yeast, dia akan jadi dormant. So, sebab itulah you boleh jual dia dry. Kalau lah dia tak dormant, you tak boleh nak jual. You nak jual je, dia dah berbiak-biak dah. So, explain how you can help Susan solve her problem by adding warm water to activate yeast because it's in dormant condition. Itu satu. Nombor 2, add sugar for the yeast to undergo oxidation untuk produce apa nama dia, carbon dioxide, water, bla bla bla, macam lah. Alright? Okay, so itu basically jawapan untuk buku test. Modul KSSMU. Okay, yang ni semua sepatutnya ada. Okay, this one lah. Kalau you nampak dekat modul KSSM, dekat sini I letak ni separation. So I hope dekat sikit separation ni buatlah nota sikit. Alright, apa yang you cover, aerobic sebenarnya tambah oksigen, mitochondria, fermentation, no oxygen, bla bla bla. So at the end of the day, this module KSSM, you dah boleh jadi as you punya nota sendiri dah. Okay, kita try jawab soalan kat modul KSSM. Tak naklah modul KSSM ni hantar sendirilah nanti sebab soalan dia very easy. Kalau yang you tak tahu mungkin adalah enzim dekat yeast. Kalau you tak boleh nak jawab pun adalah enzim yang dekat yeast. Enzim dekat yeast nama dia zinase. Ni kalau yang ada kat buku teks kot, I'm not sure. Right, itu je yang you tak tahu. Okay, yang lain cuba try jawab sendiri. Kita try discuss chapter 8. Allah penat lah. Mana chapter 8? Okay. Sekejap. Itulah, I stop present dulu, stop record.